students. Now, in previous video, we have shown about the cultural and biochemical characteristics of E. coli plus antigenic structure of the E. coli. We'll quickly revise it and we'll start to this point. Okay. So, what was cultural and biochemical characteristic? We saw that E. coli can grow best on the Na, Ma, Ba, that is blood agar, nutrient block, and where the growth is inhibited on DCA and SS, that is deoxycholine citrate agar and Salmonella Shigella agar. Okay. Next we saw biochemical characteristics of the E. coli. In that we have shown specially IMVIC. Okay, and IMVIC the test given was positive, positive, negative, negative, which helps to identify the organism. Okay, and further we use the Burgess manual to identify up to the genus level. Okay, by using the characteristic IMVIC positive, we search in that book that yes, IMVIC it is positive, next positive, positive, negative, negative, then next test, and on the basis of that test we come to our conclusion that given organism is Escherichia. Okay, up to genus level we can identify. Okay, further also we can do the testing, and after the species level we can identify. Okay, so that was the cultural and biochemical characteristic. Next point is shown about the antigenic structure. In last video I forget to tell that antigenic structure is also known as the serological structure or serotyping. Okay, it is also known as the serotyping. Antigenic structure is also known as the serotyping. Okay, in that we saw there antigenic structure. Antigens are nothing but they are responsible to cause the disease. So they have the certain structure, they have the envelope, they have the proteins, they have the lipopolysaccharide. Okay, so like that we have shown 4 types of the antigenic structure. OKFH, O somatic, and that already we have shown. So these were the surface antigens is present on the surface of the antigens. Now in today's video we are going to discuss the pathogenesis plus pathogenicity, and under that virulence factor. This point pathogenesis, pathogenicity and virulence factor is going to carry out on further video also. ठीक है, just काय हे points आपण पुढच्या व्हिडिओ मध्ये पण कंटिन्यू करणार आहोत. This is just the introductory point of this 3 points. Okay, so first we will see virulence factor. Now virulence factor will come under the pathogenesis and pathogenicity. In first point, in first chapter, that is definition, we have shown the definition of pathogenesis and pathogenicity. These are nothing but the what is the where, what, when the disease is caused, and exact mechanism of how disease is being produced. Okay, where, what, when disease is caused, and exact mechanism how disease is being produced, that is pathogenicity and pathogenesis. Virulence factor, the agent responsible to cause or to initiate the disease. Virulence factor म्हणजे काय, असा एजंट की जो रिस्पॉन्सिबल आहे डिसीज प्रोड्यूस करण्यासाठी किंवा डिसीज इनिशिएट ओरिजिन करण्यासाठी. Sorry. Now virulence factor, 2 types are there of virulence factor: surface antigen and toxins. Okay, now what is surface antigens? Antigen present on the surface of the bacteria E. coli, that is nothing but the surface antigen. असे antigens जे surface E. coli च्या surface वरती present असतात त्याला आपण surface antigens म्हणतो. म्हणजेच ते जे आपण आधी बघितले OKHF हे antigens E. coli च्या surface वरती present होते. तर त्यातले जे main 2 responsible for virulence are O antigen and K antigen. Now O antigen is the somatic lipopolysaccharide antigen. Okay, that is it contains the LPS layer. आता हा antigen काय, what is the main agent responsible to cause or make it to be a virulent? कळतंय तुम्हाला? म्हणजेच काय की असं काय या O antigen
by consuming contaminated food or by taking contaminated drink. Okay, so this O antigen काय करतो, हा prevent phagocytosis. I have not wrote the complete word. It is a phagocytosis. आता काय आहे phagocytosis? जो तुमचा सेकंड क्रेडिट आहे इम्युनॉलॉजी, त्याच्यात इन डिटेल आपण मेकॅनिझम बघणार आहोत की ॲक्च्युली phagocytosis ही प्रोसेस कशी होते. बट आय विल गिव्ह यू अ शॉर्ट आयडिया अबाउट दी phagocytosis. phagocytosis जर सिंपल मराठी लँग्वेजमध्ये म्हणायचं ठरलं तर phagocytosis म्हणजे गिळणे. गिळणे. ओके, मीन्स व्हॉट, इट प्रिव्हेंट दी phagocytosis action, it prevent the engulfment. Here as a synonym word दिलं तर it is the engulfment. आता अँटीजन आलं, आपली सेल काय करते, phagocytosis action दाखवते. आपली इम्युन सिस्टीमची जे सेल्स आहेत ते काय करतात, phagocytosis action दाखवतात. म्हणजे अँटीजन आलं त्याला लगेच गिळून घेतात अँड इट ब्रेक डाऊन. ओके, सो देर इज नो एनी इन्फेक्शन और देर इज नो एनी डिसीज. बट हा अँटीजन काय करतोय, जी आपली नॉर्मल इम्युन सिस्टीमची जी ॲक्शन आहे पॅगोसायटोसिस, त्यालाच काय करतोय, प्रिव्हेंट करतोय, इनिबिट करतोय. म्हणजे पॅगोसायटोसिस होऊ देत नाही. पॅगोसायटोसिस झालं नाही म्हणजे अँटीजन किल होईल का? नो, अँटीजन विल नॉट बी किल्ड. अँटीजन तसंच लाईफ राहील, तसंच सर्वाईव्ह करेल. ओके, सो इट प्रिव्हेंट द पॅगोसायटोसिस म्हणजेच काय, एंगल्फमेंट और किलिंग ऑफ द antigen. Okay, it takes the antigen and destroy it, but this action is only a prevented. इथे action काय, prevent आहे, inhibited. Next आहे K antigen. K antigen also same function काय, it prevent the phagocytosis. Plus second activity काय, it nullify the antibacterial activity. Nullify म्हणजे काय, suppress करणं, stop करणं. Antibacterial activity म्हणजे काय, आता आपल्याला डिसीज झाले, we take the for that disease we take the antibiotics. Antibiotics means against that bacteria, against that pathogen. मग इथं काय, antibacterial, जे आपण antibacterial घेतले, antibiotics घेतले, त्याला तो काय करतो, inhibit, antibacterial activity nullify करतोय, zero करतोय. So these are known as the antigens. O antigen जे मेन आपली इम्युन सिस्टीमची जी ॲक्शन आहे तेच ती काय करतो, इनिबिट करतो. पॅगोसायटोसिस इनिबिट, antibacterial activity inhibit. Definitely त्याच्यामुळे काय होणार आहे, disease. This is about the surface antigen. Next type is toxin. Now toxins शब्दातच त्याचा अर्थ, toxins are nothing but they are the harmful agents, harmful chemicals. Okay, harmful substances. Now there are two types of toxins, exotoxin and endotoxin. Okay, exotoxins means what, these are the heat labile toxin. Heat labile, not sensitive, means these are, sorry, not resistant, these are the sensitive. Heat labile means what, these are sensitive towards the heat, that is the heat labile toxin. This diffuse into the surrounding medium. आता हे एक्झोटॉक्सिन्स असे सेक्रेटरी प्रोटीन्स आहे की ते काय होतं, that proteins diffuses, spread into the surrounding medium, whatever the surrounding area is there, that diffuses, spread into the surrounding medium. That is nothing but the exotoxin. These are the protein heat labile which diffuses into the surrounding medium, spread into the surrounding medium. Opposite of exotoxin is endotoxin. आणि हे कुठे प्रोड्यूस होतात, within. Okay, not proper outside, not proper inside, within the cell. Okay, next is endotoxin, opposite of exotoxin. As these are heat labile, these are the heat stable. Okay, these are stable to the heat. These are the LPS protein, that is lipopolysaccharide protein. तर ह्यांच्यात lipopolysaccharide protein present असतो, which is responsible to cause or to form the bacterial cell wall. Bacterial cell wall ही कसली असते, LPS ची, lipopolysaccharide कंटेंटची. आणि हा एंडोटॉक्सिन काय करतो, एक सिक्रेट दी LPS. म्हणजे याचं फंक्शन काय असेल, इट हेल्प्स टू फॉर्म दी स्ट्रक्चरल कंपोनंट ऑफ द ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. ओके, इट हेल्प्स टू फॉर्म दी component, structural parts of the gram negative bacteria. म्हणजे आता आपली ग्राम निगेटिव्ह सेल वॉल ही कसली बनली आहे, पॉलिसॅकराइडची, लिपिड पॉलिसॅकराइड याची.
आणि हा एंडोटॉक्सिन काय सिक्रेट करतोय, LPS प्रोटीन सिक्रेट करतोय. डेफिनेटली त्याचं फंक्शन काय असेल, टू फॉर्म दी सेल वॉल, लिपोपॉलिसॅकराइड सेल वॉल ऑफ दी ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन एक्झोटॉक्सिन अँड एंडोटॉक्सिन. आता एक्झोटॉक्सिन इज डिवायडेड इनटू two types. What are that? Hemolysin and enterotoxin. हे सगळं आपण व्हिरुलन्स फॅक्टर खाली बघतोय आणि व्हिरुलन्स फॅक्टर हे कशा खाली, पॅथोजेनेसिस आणि पॅथोजेनिसिटी खाली. ओके, ना hemolysin is are not involved in the pathogenesis, though they comes under the virulence factor, पण ते पॅथोजेनेसिस साठी रिस्पॉन्सिबल नाही, म्हणजे डिसीज कॉज करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल नाही. ओके, hemolysin he stands for the blood. Okay, lysis, but they are not involved in the pathogenesis. Okay, means not involved in the disease formation. Next type is enterotoxin. Intestine toxin. These toxins are produced in the intestine. Okay, intestinal toxin. This toxins जो अपन बघतो, exotoxin, hemolysin, enterotoxin, हे कोण प्रोड्यूस करते हैं? These are produced by the E. coli. Okay, pathogenic E. coli when it turns into the opportunistic, that is हे toxins कौन produce करते हैं? E. coli. Back to the point, enterotoxin is further subdivided into three types: LT, ST, VT or SLT. काय याचं full form? LT stands for the heat labile toxin. Labile toxin. Heat stable toxin. ST stable toxin, heat. VT verotoxin, or it is also called as the Shiga-like toxin. Shiga-like toxin or verotoxin. Why Shiga-like toxin? Because its characteristic organism Shigella sarke, so it is also known as the Shiga-like toxin. Okay. LT stands for heat labile toxin. ST stands for heat stable toxin. VT stands for verotoxin or Shiga-like toxin, because characteristics are quite similar to the Shigella organism. आता हे तीनही टाइप्स आपण इन डिटेल बघणार आहोत नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. विल स्टार्ट विथ द हीट labile toxin. याच्यात आपण काय बघणार आहोत? नाव LT. We have shown that E. coli is responsible to cause the diarrhea. Now how diarrhea is being caused, म्हणजेच आपण ते मेकॅनिझम बघणार आहोत की डिसीज कसा कॉज होतोय, म्हणजे काय, पॅथोजेनिसिटी, पॅथोजेनेसिस. नाव डिसीज, इतर डिसीज कसा प्रोड्यूस झालाय ते पण आपण बघणार आहोत, आणि हाऊ एक्झॅक्ट मेकॅनिझम इज द फायनली डायरिया हा फायनली जो रिझल्ट आहे तो फॉर्मेशन ऑफ डायरिया आहे ते आपण बघणार आहोत. सो we are dealing with the pathogenesis, pathogenicity and virulence factor. Continuously तिन्ही पॉइंट आपण बघतो. ओके, so these three toxins are responsible to cause the diarrhea. Now if we talk about the labile toxin, that is heat labile toxin, it was discovered by D and colleagues. Okay, DE scientist नाव आहे DE and colleagues. त्याचे कलिग्सनी हा टॉक्सिन प्रोड्यूस केलाय. इट रिप्रेझेंट्स लाईक द कोलेरा लाईक टॉक्सिन. कसा आहे हा कोलेरा लाईक टॉक्सिन, जसा हा शिगेला लाईक टॉक्सिन आहे तसा हा कोलेरा लाईक टॉक्सिन आहे. कशाच्या बाबतीत इट इज सिमिलर टू कोलेरा लाईक टॉक्सिन इन अँटीजेनिक स्ट्रक्चर. जे आपण अँटीजेनिक स्ट्रक्चर बघितलं, हे को अँटीजन की अँटीजन, तसेच अँटीजन हे कोलेरा टॉक्सिन वरती प्रेझेंट असतात. ओके, अँटीजेनिक स्ट्रक्चर ही सिमिलर आहे, पॅथोजेनिसिटी ही सिमिलर आहे, पॅथोजेनेसिस हा सिमिलर आहे. ओके, सो दिस इज द मेन. इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डी अँड कलीग्स अँड इट इज लाईक कोलेरा लाईक टॉक्सिन. आता इथं इट्स रिस्पॉन्सिबल टू कॉज दी diarrhea. Okay, now how diarrhea is being caused, that we will see in the next video.